А, подожди. Надо сказать Синечка, что она это все может. Да, можно, конечно. Лена, идем сюда. Нет, но зато видно здесь лучше. Молодец, приятно. Тут немножко солнечного цвета. Ну, наверное, он сейчас скажет. Сейчас Катя ждет. Еще может Антон, а из ваших никто больше? Да вроде нет. Странно. О, Саша, как раз. Где наша Джуния? Джуния везде. Давай, садись. Возьмет она, конечно, что она все сообразит. Здравствуйте, добрый день, меня зовут Стефани, я англичанка, и извините, я не говорю по-русски, или Наталья Кумеш. Я буду переводчиком, буду переводить вас, все, что сказала. I am delighted to be here to present to you the Be Connected Interros platform. Я очень рада присутствовать здесь и представлять вам данную онлайн-платформу. This is a result of really thinking about the best ways students can learn English. Это результат очень долгих раздумий о том, как же сделать процесс изучения языка наиболее эффективным. I'm a teacher, and so I understand all the problems that my students and our students have. And so we've really tried to include all the materials and resources to focus on effectively learning English across all the key points. Я сама являюсь преподавателем английского языка, и поэтому прекрасно понимаю, что необходимо моим студентам и вообще студентам, которые обучаются в нашей компании, для того, чтобы эффективно изучать язык, покрывая все аспекты изучения языка. So all students have a unique login and access to the Be Connected Interros platform, which consists of two sections, video and interactive media and resources. У каждого студента есть свой личный аккаунт, и он имеет доступ к данной платформе, в которой можете видеть две секции. Видео и интерактивная часть платформы и ресурсы материала, которые вы можете использовать. So lots of students feel that they need help with grammar, first of all. Does everyone like learning grammar? No, I love learning grammar. It's not really very successful. Maybe we don't translate that. So we have two sections for grammar. У нас есть две секции, в которых вы можете практиковать грамматику, изучение грамматики. Grammar by level, using the CEFR system. Грамматика, которая распределена по уровням, согласно европейской системе оценивания знания английского. So which level are you at? You don't know. Maybe intermediate, upper intermediate? Let's see. Advanced. Oh, advanced.
These sections include all the grammar points you have to know to pass an exam at these particular standards. Эти грамматические секции включают в себя все темы, которые вам необходимо знать для того, чтобы сдать экзамен в соответствии с уровнем знаний языка. Higher levels are explained in English and Russian. Более высокие уровни, в них присутствует объяснение как на английском, так и на русском языках. And lower levels are in Russian. На более низких уровнях представлена вся информация на русском языке. Because this is aimed at Russian speakers. This is for problems that are unique to Russian learners, including pronunciation and the specific grammar aspects which Russian learners struggle with. И весь материал адаптирован под именно русскоязычных на учеников, и все представлено таким образом, чтобы именно вам было комфортно изучать английский язык и все было понятно. But I know that lots of people like to learn English grammar only in English. It's a challenge, it's useful, and it gets you to start thinking in English. Но я также знаю, что очень многие любят и нравится изучать грамматику именно на английском языке, поэтому есть такая опция. So here, everything is in English. Здесь все на английском языке. Let's have a look. Common and proper nouns. We read it, we understand it, but do we know it? Именно собственные и нарицательные, на существительные. Each subject comes with different exercises of different levels. So this would be our simplest one. Michael. Is Michael a common noun? Является ли Майкл именем собственным? Common noun. Нарицательным. No. What about table? Является ли стол именем собственным? No. Имя Well, собственным. and etc. We did pretty well on the first two, very good. So for each topic, you will have access to many different exercises which are available on a desktop, on your tablet, and also on your mobile phone. So if you have a few minutes on the metro, you can practice any aspect you want to. На каждую тему будет представлено разнообразное количество упражнений, и вы сможете подсоединиться не только с компьютером, но также с любого другого устройства, планшета, либо мобильного телефона. И когда у вас есть возможность и время, даже в метро, сможете упражняться и получить английский. Now, we know that all of our students are professionals and they want to learn English to help them in professional sphere. So it makes sense to have lots of materials based on professional English sections. Мы все понимаем, что наши студенты являются специалистами в различных сферах, и поэтому у нас есть секция, где вы сможете развить свои профессиональные навыки. So we include lots of articles, tips, and exercises that your teacher can use in the lesson, or you can study it alone outside. Поэтому у нас включено огромное количество упражнений, которые вы сможете изучать как на занятиях, так и самостоятельно. Similarly, we have vocabulary for your specific profession, translated also into Russian. Writing practice, because writing is something that we have to be very good at in terms of punctuation, structuring your ideas. So you can have lots of practice here and, well, really brush up on punctuation. Также включена секция развития письменных навыков, где вы сможете практиковать навыки бизнес-коммуникации, письменной пунктуации, которые отличаются от русского языка. But what happens when you have a question? Что же делать, если у вас вдруг возникает вопрос? What do? Search for the answer. You search for an answer, and that might take time. Or just use the internet. You might go use the internet. With your login, you'll be able to use our online 24/7 helpline. So help. Зарегистрировавшись на сайте, используя платформу, вы сможете использовать постоянную эту горячую линию, на которой вы сможете задать любой вопрос, и она работает 24 часа в сутки. So each student has a profile page, and on this profile page,
will see your questions that will be Преподаватель answered. увидит ваши вопросы и тут же сможет на них ответить. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы тут же сможете его задать и получить на него ответ. Test results, so that we can really check that progress is happening for your benefit. I love seeing my test results. That's really great. Также вы можете видеть результаты своих тестирований и видеть прогресс, как идет у вас в обучении. Is it the person on the other side or is it bot? It's not a bot, it's me. It's a person. No. We have a non-duty teacher, or a native teacher who will reply to your questions. У нас будет постоянный преподаватель, который будет отвечать на ваши вопросы. Носите язык. I think listening is one of the most tricky things that students struggle with. Одно из самых сложных моментов это именно восприятие речи на слух. And to practice listening, you have to get out a CD or find the correct website. Here, we're including it in one place. Чтобы попрактиковаться, вам нужно искать аудиоматериалы где-то в интернете. Нет, здесь же все включено именно в онлайн-платформу. Again, separated by level. Разделено по уровням и по темам. Some of them are fun. Nice penguins one here. Некоторые из них просто для общего развития, забавные, например, про пингвина. Questions to make sure we understand. Вопросы, чтобы понять, насколько вы правильно поняли. And a transcript. И также представить транскрипт, текст, написанный, того, что вы услышите. The topics are not all about the zoo. We have lots of business-related ones as well. And they are continually updated. So each week, more exercises come up. То есть не только такие вот общие темы, но также темы, связанные с развитием бизнес-навыков, и все обновляется постоянно. То есть Similarly with reading, то же самое с навыком чтения. I find it's very important that students be able to pass an exam at the level they are at. Therefore, each of the exercises is actually an exam question from KET, PET, CAE, CPE. So this is really to test that students are at their level. Я считаю, что очень важно иметь возможность проходить задания, которые соответствуют вашему уровню, чтению задания из экзаменов международных, таких как CAE, например. Поэтому вот на данной платформе представлены такие задания, где вы можете попрактиковаться и проверить, соответствует ли ваши навыки тому, что необходимо для экзамена. And of course, you can't see the answers if you haven't tried the questions. И вы не увидите ответы, пока вы не попробуете ответить на вопрос. So they require a little bit of effort. Придется приложить усилия для того, чтобы узнать, правильно вы или нет ответили. Idioms and slang, separated by category. Раздел идиом и сленговых выражений, которые также разделены на категории тематические. Yes, as high as a kite. What does that mean? As high as a kite. As high as a kite. I am as high as a kite. It means I'm very either high up in the sky or I'm very excited. So here you can learn some very useful, actually, and common idioms with meaning, example, and a description of their origins. В каждой идиоме представлены ее значения, пример обязательного использования и происхождения. Тут уже мотивация. And that's a nice thing to do on the metro, again, if you just have 2 or 20 minutes to wait. Если у вас появляется хотя буквально 10 минут в метро, вы сможете просто заниматься и узнать что-то новое. We have our newsletters. Who reads the heads up? Кто читает? Это? The heads up is fantastic. It's a wonderful resource. Это потрясающий сайт. It's a lifestyle magazine sent out twice a month. Это журнал, который мы высылаем 2 раза в месяц. And it includes summary articles of really exciting news with the most important words translated into Russian. Включает краткие статьи по наиболее актуальным новостям, также перевод основных слов вы можете видеть, даже не заходя в саму статью. So of course here we're trying to include resources that cover the fundamentals of grammar, listening, reading and writing
But what is missing? Мы стараемся включить все материалы, касающиеся развития основных навыков. Но чего же не хватает? Speaking, yes. How often do we practice speaking English? Как часто же мы Twice a week, yes, maybe. We want more. How can we do that? Как же мы можем получить больше практики разговорной речи? You just call the teacher. I didn't know that we sent out teachers' phone numbers. We have 3 channels. У нас есть 3 канала. These are our online speaking channels. Это онлайн-каналы, где вы можете практиковать говорение. It uses a program called Zoom, Используется программа, which is available on phones, tablets, desktops. So if you want to log in and chat on the metro, oh, that is not nice. You can. It's very easy, and it's also a great way to share ideas with sharing screen and sharing files. Это очень замечательный и удобный способ для того, чтобы делиться информацией и связываться с кем угодно по интернету. So accessing our channels is very simple, and we have 3 of them. Доступ к этим каналам очень простой, и у нас есть 3 канала, которые мы можем предложить. We have the general English-speaking community, where students from all of our companies log in and chat to each other about any topic, from Samsung, Exxon, Johnson & Johnson. Первый канал — это канал общего английского, то есть это такое сообщество, к которому может присоединяться любые студенты, которые обучаются в нашей компании, то есть как из Samsung, из Exxon, из других. Maybe you don't want to speak to Samsung employees, though. Вы не хотите общаться. Maybe there's, I don't know, maybe not. Samsung, So we have channel 2, which links only Interros students. которые вы можете подсоединиться, только могут подсоединиться студенты из Interros. And then finally, Последний канал. we have the 3rd channel, which is my English professional community. И 3-й канал — это канал, в который может подсоединяться специалисты отдельно какой-то специальности, сферы деятельности. This comes with a schedule, so at various times, our teachers who are specialized in pharmaceuticals or law or logistics will talk about the specific vocabulary at that time on this channel. То есть существует расписание, по которому, согласно этому расписанию, преподаватели, которые специализируются в определенной сфере, будут выходить онлайн и рассказывать какие-то особенности, делиться, развивать ваш словарный запас именно в этой сфере. Фармацевтика, либо право, любая другая сфера. And at various times throughout the day, native speakers will be on each channel. На каждом канале носители языка будут с вами. So you can actually practice English at 2 a.m., at 4 p.m., at 6 a.m. if that's when you get up. So there's no excuse not to be practicing. It's not just 2 times a week now. Вы сможете практиковать язык в любое время, ночью, утром, когда просыпаетесь, и уже не будет никаких отговорок для того, чтобы не практиковать язык. Webinars and podcasts Вебинары, подкасты, are streamed live and then archived. как онлайн-трансляции, так и они будут сохраняться в дальнейшем, вы сможете к ним доступить. So you practice listening. Вы сможете практиковать свой навык аудирования, восприятия речи и слуха. And has anyone been to one of our movie nights? Кто-нибудь на наши movie nights? On the movie. Movie nights. Просмотр фильмов. They're brilliant, but Восхитительные. and these are some of my favorites. The Crown is excellent. Один из моих любимых сериалов «Корона». I know that everybody can find a stream of The Crown, The Americans, Sherlock, and House of Cards. Я понимаю, что вы можете найти это все в интернете и посмотреть, но We include a link to a streaming site with dual-lingual subtitles, Russian and English. мы включаем ссылку на видео, где вы сможете видеть как русские, так и английские субтитры. And for each episode, we have a glossary with the most important words translated into Russian. И также в конце каждого эпизода глоссарий, где вы можете видеть основные слова, используемые в серии с русским переводом. And this is quite useful for me. Это мне также очень полезно. Because
It comes with summary, a discussion questions, and again, you can talk about this on our channels at specific times. Также краткое содержание того, что было в серии, и вопросы для обсуждения. Вы сможете также на форуме обсудить потом серию с другими. And we're always updating, the episodes. So there'll always be new material. Всегда будет новый обновленный материал. In November, we'll be having Moscow Speaks English event. В ноябре у нас будет событие, Москва говорит по-английски, Moscow Speaks English. And this will consist of lots of very exciting events, which we will stream and record and archive online later. So if you're not actually in Moscow at the time, you can still participate with us. Все события будут записаны, и вы сможете, если вы не присутствуете в Москве, не можете посетить эти события, вы сможете посмотреть их онлайн. Nobody will go. Nobody will Go. Никто не пойдет. Но почему? Stream I can watch it. Well, that's okay. We'll do it from the office. So each student has a unique account. У каждого студента свой личный аккаунт. And everyone has a class, right? You have a teacher and your group. У всех есть свой преподаватель и группа, в которой он занимается. You'll be connected with your class, with the group. You can send messages to each other. And there is the option to record the lesson. Вы сможете общаться с членами своей группы, и также есть опция, где вы можете записать занятия. Because if you are on a business trip, Если вы в командировке, you should still be able to participate in your English class. тем не менее, вам нужна ведь возможность участвовать в занятиях. Don't worry, we're not going to start putting cameras up. This is if you want it, of course. Если вы хотите, то тогда это будет возможно. А кто это будет записывать? The teacher. Преподаватель. Teachers are all trained in the platform. No one will come to the lesson. Actually, Let's keep this some time. Actually, people are very scared at first, but the groups that I use it with love it now because they can see their own mistakes, especially when they're giving presentations. They really see and improve much better. Группа, с которой я практиковала записывание занятий, поначалу очень боялись этого, но теперь им очень нравится, так как они могут видеть свои ошибки, когда просматривают презентации, и исправлять их. Сейчас им очень нравится. So here, your questions, your messages to your teacher or other group members, your test results, connecting to online teachers, and also upcoming events. So here you can see all the events that we plan for everyone, and specifically for Interros. You can click to participate, and we will send you a reminder, sort of a couple of hours before the event, to tell you that Ping Pong Club, it's time. So здесь вы можете задавать вопросы, писать сообщения преподавателю и членам своей группы, результаты теста, а также приближающиеся события, вы можете видеть информацию о них, также можете начать участвовать, и вам будет прислано уведомление за несколько часов до события, что вы участвуете в них. The option to take part in some of the communication skills training modules. Также есть возможность принимать участие в модулях, где вы сможете практиковать свои навыки говорения и вообще, в принципе, коммуникации. With course notes, resources and assignments. С личными заметками, ресурсами, материалами и заданиями. For very motivated students. Для тех студентов, кто очень хочет изучать английский язык, замотивирован и очень прилежен. And for effective writing. И также эффективное письмо, развитие навыков письма. So with the platform, we are including practice across all of the basic language skills: reading, writing, listening, and speaking. And at any time, you can invest as much of your time as possible. Благодаря этой платформе вы сможете практиковать все основные навыки языка, чтение, говорение, слушание и письмо, и также можете посвящать ему столько времени, сколько вы можете. Could be 2 minutes on the metro or an hour on a Saturday afternoon. Может быть пару минут в метро или
выходной день сможете также посвятить этому времени. And your instructor will guide you through how to use this effectively. Также преподаватель будет помогать вам использовать эту платформу эффективно. And I really want to see everyone on the speaking channels. Я бы очень хотела увидеть вас всех на каналах, о которых мы говорили. Even at 2 a.m. Даже в 2 часа ночи. So, if anyone has any questions, Если есть какие-либо вопросы, можете их задать. Каким образом получается логин? How can they log in into this platform? every student will have a login and a password, which we will send to them. So they're just for each student. Каждый студент, мы будем высылать пароль и логин каждому студенту. Go to our website, Нужно будет пройти на сайт и просто ввести информацию, которую вы получите. and the profile is in. В Google находится профиль, где вы можете посмотреть всю информацию. И каждый студент сам вправе выбирать, какой уровень он хочет изучить. Every student have a chance to choose the level he wants to. The students have access to all the levels. У вас есть доступ ко всем уровням. Сколько программа может одновременно поддерживать пользователя? How many programs a user can use At the same time. At the same time. As many as they want. Столько, сколько необходимо. Но я так понимаю, что эта же платформа используется будет не только Interros, да, у вас есть уже другие This подрядчики. platform will be used not only by Interros. I see. It's used by different companies who have access to different things depending on what they need. So we would like also to speak with you and your teachers to find out exactly what materials are required for Interros. It's completely tailored, and what you see here is the base. Да, эта платформа будет использоваться различными компаниями. Для каждой компании она будет адаптирована под ваши нужды, и преподаватель будет спрашивать у вас, что вам необходимо, передавать нам, и это уже будет появляться, отображаться на платформе. Ну, просто технически не будет каких-то ограничений, там, не будет она работать медленнее. Technical restrictions. Она не будет, то есть любое количество людей может использовать эту платформу. В любом случае, да, мы знаем, сколько человек у нас зарегистрировано, и, соответственно, мы ее расширяем в то количество людей. Вот. А платформа, она будет только для вашей компании. Естественно, контент для других клиентов, он такой же, но эта платформа будет разработана только по вашему. Каким образом вы будете корректировать списки пользователей? Ну, то есть кто-то выбывает, кто-то прибывает. Мы будем, грубо говоря, смотреть, Как часто вы это обновляете? постоянно. То есть, если у нас поступает новый студент, мы автоматически регистрируем, высылаем логин и пароль. По убываниям очевидно, нас очень своевременно всегда об этом оповещать. То есть, если у нас кто-то отсоединяется, да, если, соответственно, это корректируем. Ну, просто одно дело списки корректировать, на другое дело, там, чтобы это было скорректировано в платформе. Да, и, соответственно, доступ к этой платформе, как бы мы в первую очередь предоставляем тем, кто у нас обучается, но также мы готовы, если есть сотрудники, которые хотят, но нет возможности сходить на занятия, мы с удовольствием будем им также предоставлять. Ну, меня больше волнует, когда человек перестает заниматься, выходит из компании, не было дополнительных нагрузок. Оставить пароль. Без проблем. Это делается еще быстрее регистрация. Бывают ли какие-то технические сбои? Есть ли техническая какая-то поддержка? Absolutely. We have a Q&A and a wiki and a video for students who are using it for the first time. Есть поддержка для студентов, которые используют ее впервые, то есть техническая поддержка обязательно будет. Also, teachers are trained in using it. So, Преподаватели также обучают использовать эту платформу. if there are any other problems, we can always be reached and we'll answer these questions. Если возникает какая-то проблема, с нами можно связаться, и мы это уже решим. I think by technical problems, I meant that can something happen. So like you are through the conversation on one of the channels and something like can happen. The session interrupted. What do you
If a session is interrupted, then you refresh and rejoin. Если вдруг что-то происходит, то просто обновляете страницу, перезапускаете и присоединяйтесь заново. If it doesn't help, If it doesn't help, you have my mobile number. Если что-то не так, то есть It hasn't happened. We've been using this software for a long time and it's yet to be disrupted. The only issues are if there are poor connectivity or headphones are bad. It can create a noise. Есть такая возможность, когда ты смотришь топик или фильм, или еще какой-нибудь, если ты там досмотрел до определенного момента и дальше вынужден покинуть программу, она запоминает это или придется... So if you're watching some episode, for example, and if you have to stop it, will it just be saved somehow, this information, or you will have to watch it from the beginning? If you close the page, it will not be saved. But if you do close the page, then of course. А что за животное у вас там есть? What animal is it? This is a bear. This is the Russian bear. Это Единая Россия? Нет, это дизайн Рона. It's a political. Все очень переживают, что никто не It is поймет, not что это мишка. Вообще сложно понять, да. Я вот Обязательно. Он очень такой хорошо подумал, размещая знаки Вы сказали, что поддержка там 24 часа в сутки, там действительно живой человек даже ночью сидит и готов отвечать? Ну, лежит, он встает. Поговорите со мной. Очень трудно сказать, что это более психолога или действительно работает. То есть на данном этапе запуска сейчас всем будет Стефани, потому что она, в силу того, что это ее делище, это ее создание, никому еще пока не может это все доверить. А дальше это будут просто другие педагоги. У нас есть педагоги, которые работают удаленно, то есть смотрим разницу во времени. То есть это действительно все делается очень будет делаться все более интерактивно. Чтобы вот прям в любую минуту можно было. Ну, я вам хочу сказать, что мы уже использовали режим онлайн, когда нам требовался более корректный перевод. Вот Катя сама это пробовала, да, там нам просто для иностранных клиентов так перевели приглашение на клиентский вечер, что Зиновьева пришла в ужас, сказала, это совсем другой смысл, да, и мы воспользовались вот таким же переводом, где нам очень корректно перевели. Да, когда было понятие вот это предновогоднее, там какая-то фраза, они имеют разные значения, когда там непосредственно перед Новым годом, либо это просто посвященное предстоящему Новому году, по-разному. Так что достаточно оперативно нам перевели и очень корректно. Мы даже подумали, что за это там компания платила дополнительные деньги за перевод, который оказался совершенно непотребным. Мы это используем. Работаем. Я все-таки переживаю, это мы так перевели? Нет, это не мы перевели, наоборот, вы перевели корректно. А агентство они обращались к профессиональной переводчице ИДО, было перевод ужасный. Ну, я, конечно, не могу чего за других сказать, просто у нас сидят в основном, если даже переводчики, то бывают люди, которые понимают смысл и на русском, и на английском, и именно на эти. То есть у нас сейчас есть даже команда людей, которые знают, как логин практически как на родном, поэтому мы стараемся. This is really from the point of view of teachers, and it's so important for me that the students can effectively learn the language. We really have tried to think about what the areas of difficulty are specifically for Russian speakers and how we can address that in an interactive, fun and easy way, which you can check your progress and everyone should be aware of what they know and what they need to know and particular goals in mind. Как преподаватель, для нас это очень важно, чтобы все студенты могли именно эффективно изучать английский язык. И мы выявили основные проблемные такие моменты в изучении языка и постарались создать такую платформу, с помощью которой вы сможете именно повышать постоянно свой уровень и отслеживать свой прогресс с помощью нее. How many teachers do you have at the moment?
Excuse me? How many teachers? And native teachers working on this, we have about 12. About 12. Working with this, with me. I do sleep, so it's not just me. Just I'm in charge of organizing their time to make sure that people are on the correct channels and doing their what they should be. 12 преподавателей, педагогов работают вместе со мной над этой платформой. It's an emerging platform, right? It's in a growing stage. Absolutely, and it should always be growing because news is always changing, resources are always being updated, and something which was interesting 6 months ago might not be interesting in 1 month. So we're always updating the material so that it's most relevant for exams and interest. Стараемся постоянно обновлять материал, потому что то, что было интересно 6 месяцев назад, может быть неинтересно сейчас. Для того, чтобы вам было, именно были заинтересованы в обучении, мы работаем над этим, чтобы материал всегда был обновлен. So currently there's only 12 people who do it actually. Pardon? It is only those 12 people at the moment who actually Currently. do all this. Yes. And that will evolve into a bigger team, but right now we have 12 diligent, hardworking natives that are really invested in this. Со временем, конечно, команда тех, кто работает над этой платформой, будет расширяться, но в данный момент прилежно 12 человек трудится над этой платформой. А есть ли такая возможность услышать правильное произношение того или иного слова? Is there an opportunity to hear the correct pronunciation of that this or that word? This is a good question. And at the moment, we only have the listening exam exercises. But pronunciation is something that we're working on. The specific differences between syllables and on the important words, I think it would be a good idea to include a little audio file. Это очень хороший вопрос. В данный момент с аудиофайлом это мы работаем над этим. У вас, может, есть вопрос? Сколько это все стоило? To do this platform organizers. It's financial. You need more money? Do you want to give me some? Нет, крутая вещь. Да, хороший It's very interesting. I'm glad, and this is something that we really want to work with people on. So lots of other groups that I use always give me suggestions for what they want, and we try to include all of that. So it really should be a tailor-made experience. There isn't just, oh, hello, let's learn English right there. Everyone is different, every group is different, every company is different, and we really want to work with you to get the material that you want to benefit you on the platform, to make learning English just much more effective for you. Собственно говоря, поэтому очень приятно это слышать. Мы работаем над этим, над тем, чтобы эта платформа, она была адаптирована к нуждам каждого студента, чтобы была обратная связь была, чтобы нам было понятно, что именно вам интересно, и вы изучали язык именно эффективно. Да. Спасибо. Да. Вопрос. There will be more questions after we can try. If there are any questions, I understand that this was very quick. Please feel free to contact us at any point in the office. Alina is always available. I think we know Alina. Если возникнут какие-то вопросы, обязательно связывайтесь с нами, задавайте вопросы, звоните в офис, обращайтесь к Алине, мы на них ответим с удовольствием и поможем, если не возникнет. Okay. Спасибо большое. Attention. And have a lovely weekend, everyone. Thank you. А когда это можно? Да,